Welcome back to Pratik Academy. In this video, we will study one method which will help you to find out square root of any number. कोणत्या पण संख्येचं वर्गमूळ काढण्यासाठी किंवा शोधण्यासाठी तुम्हाला ह्या मेथडचा उपयोग होईल. तर ही मेथड आपण एक एक्झाम्पल घेऊन आपण स्टडी करू. ओके, सो फर्स्ट टेक नंबर ॲज अ 625 625चं आपण ह्या पद्धतीनं वर्गमूळ कसं काढायचं बघू. ओके, सो फर्स्ट write down given number in this sign. Okay, now make group of two digits starting from right side. ह्या बाजूनं काय करा, दोन दोनचे ग्रुप तयार करा डिजिट्सचे. आता इथं एकच ग्रुप तयार होतो, 25चा एक ग्रुप आणि ते 6 अलोन राहतं. तर रिमेन कीप इट ॲज इट इज. आता आपल्याला एक नंबर असा सिलेक्ट करायचा आहे की वेन वी मल्टिप्लाय दॅट नंबर बाय इटसेल्फ, जो प्रोडक्ट येणार आहे तो एकतर ह्या नंबर इतका असा आला पाहिजे, फर्स्ट नंबर इतका, किंवा त्याच्याहून एक थोडा लहान. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ लोएस्ट नॅचरल नंबर, दॅट इज 1. सो 1 into 1 it will become 1. Then 2 into 2 4. Then 3 into 3 it will become 9. Okay, if you look at this number is less than 6. Again 4 is less than 6, but when we go for 3 into 3, 9 is greater than 6. So this number is greater than 6, so we'll go for this multiplication. Okay, here. Okay, तर कुणाचं multiplication for a 2 into 2. So write here 2 and write here 2. दोन्ही ठिकाणी 2 2 लिहा. Okay, now add 2 here. सेम नंबर दोन ठिकाणी लिहायचा आहे, सेम नंबर ॲडिशन करायची, अँड मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 into 2 किती येते, 4. राईट हिअर 4. ओके, नाव व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप, टेक ॲडिशन हिअर, टेक सबट्रॅक्शन हिअर. 2 plus 2 4. 6 minus 4 2 here. Write down second group. तर इथं जो नंबर तयार झाला आहे इट इज 225. तर 4 नंबर इथं फिक्स आहे, और 4 नंबर इज फिक्स्ड. आता पुन्हा आपण काय करू, एक एक्स्ट्रा नंबर ॲड करू मागं 4च्या पुढं 1. अँड नाव आपण नंबर कोणता ॲड केला आहे, 1 हिअर. सो वी मल्टिप्लाय इट बाय 1. इट्स मल्टिप्लिकेशन इज 41. ओके, देन इट इज लेस दॅन 225. We will check for next. 4 is fixed. Instead of 1, I will change this to 2. Then 42 into 2, it will become 84. It is again less than 225. Okay, पुन्हा चेक करा नेक्स्टला. 43 into 3, it will become 129. It is again less than 225. 44 into 4, it is 176, again less than 225. Then 4, instead of 4 we will keep 5 here and multiply by 5. Then 45 into 5, 225. It is equal to 225. So कोणतं डिजिट आपण यूज केलं इथं, सेकंड डिजिट 5. सो राईट हिअर 5, राईट हिअर अगेन 5, ॲड 5 अँड मल्टिप्लिकेशन 45 into 5. इथं काय केलं होतं, 2 into 2 4. सो 5 into 45
225 and take subtraction here. So 0 0 here it becomes 50. So remainder is 0. So आपला जे division आहे, this method is called long division method, is stopped here. So square root of 625 is 25. Okay, this is the method. Now let's find out square root of 137 by this method. Okay, so again with same procedure, 137 starting from right side. This is first group and this is second group. Okay, आता काय करायचं आहे, असा एक नंबर शोधायचा आहे ज्याचं स्वतःशीच मल्टिप्लिकेशन केलं की जी संख्या आहे ते एक तर 1 यायला पाहिजे किंवा त्यापेक्षा थोडी लहान. ओके, सो फर्स्ट 1 into 1, it will become 1. So in first step we will get answer here 1 into 1. So write 1 here, 1 here, again add same number and take multiplication here. 1 into 1 1 and here subtraction. So 1 plus 1 2, 1 minus 1 0 and next is 37. Now 2 number is fixed. 2 च्या पुढे आपल्याला डिजिट्स असा इन्क्रीज करायचा आहे की जो डिजिट घेतला तो डिजिट त्याच डिजिटनं केलेलं मल्टिप्लिकेशन काय असायला पाहिजे, 37 पेक्षा 37 इतकं किंवा त्यापेक्षा थोडं लहान पाहिजे. तर 21 into 1 is 21 is less than 37. If we check for second digit, 22 into 2 into 2, it will become 44. It is greater than 37. So we choose this multiplication. तर कोणतं डिजिट ॲड केलं, 1 here, so put 1 here also, here add 1, okay, and here subtract 1 into 21, that is 21. किती राहील इथं 1 6 sorry 6 and 1. The remainder is not 0. In here 21 plus 1 22 and this remainder is less than this 22. So we have to increase here digits. So take decimal point here and 2 digits because we are taking in groups. So 2 zeros. Okay, now if we take 2 zeros, then what will happen, same method, 22, okay, into 22 is a fixed number, add 1 digit into 1, it will become 221 is less than 1600. थोड़ा अपन फास्ट करूया. So I will write it like 5 and what will be the answer, 5 into 5 25, 5 into 2 10, 2 10 1225. Again it is less than 1600. I will check for 8th digit or taking 8 digit at check this answer, 228 into 8, so it is 1824. So it is greater than. I will check for less number, 227 into 7, it will become 9. So this is less than 600. This is greater than 600. So which digit we have added here, 7. So 7. So after decimal point here 7 and subtract here 1500. This multiplication, just check 7 7 9, just 1 minute, here 81, sorry
89, 89. Okay, then add here 7, then here it will comes to 234, here 11. Okay, now we'll took next 2 zeros again. Now here if we look at this 234, if we add 1 into 1, it will become 2341. It is itself greater than 1100, so we cannot use 1 also. So less than 1, that will be 0. So here we have to write 0. After 7 we have to put here 0, add 0, multiply here, it will again 0. This multiplication 0 into 0, it will become 0. So here 0. So here 1 1 0 0, and here after addition number is 2340. Now for next division we have to use again 2 zeros. So 2 zeros, then our number is initially 2340. We are increasing 1 at units place into 1, so 23,401. It is less than this digit. Okay, and if we go on multiplication, okay, then in same manner if you go for 05 digit, then this multiplication is coming 11,770 okay, this multiplication is coming this much, so it is greater than 11,000. so ह्याच्याहून थोडं लहान 404 into 4 आपण चेक करून बघू किती होते. 4 2 3 404 into 4 येईल 93,616. so here 93,616, and we have choose 4 digits. So here put 4, here again put 4. Okay, and take subtraction here. 1 0 0 0 0 minus answer. This will coming something 16,304. And next again use 2 digits, 2 zeros. In this way we can find out square root of 137. It is coming something 11.704, and some digits, next digit will be something 6 or 7. Okay, so in this way we can carry out calculations further. If you have any doubt in this, you can contact to us on our number provided. If you like this video, please subscribe our channel. Thank you for watching this.